Okay, I'm very pleased to welcome Professor Scott Slovic here speaking at the head of the master's degree, Ecopoetics and Creative Writing of Aix-Marseille University. As it is a distance learning master, most of the students are attending the lecture by video conference or will listen to its recording. However, the master has been created 6 years ago by a team led by Jean-Christophe Cavalin and Christine Marcandier, thus participating to a francophone academic emergence of ecocriticism. It is a great opportunity for us to welcome Professor Slovic, who is a leading figure in the emergence and development of ecocriticism for much longer time in American and beyond cultural and academic context. So thank you for your time. Okay. Je vais simplement dire quelques mots. Fanny Robles, je suis maîtresse de conférence au département d'études du monde anglophone et chercheuse au RMA. Je suis très honorée d'être là aujourd'hui pour essayer de traduire la présentation de M. Slovic afin que les personnes qui comprennent moins bien l'anglais puissent tout comprendre. Même si je suis persuadée que les étudiants de L3, de lettres et les étudiants de master vont comprendre l'essentiel des choses. Je voudrais avant tout remercier le CIELAM et l'école doctorale Langues, Lettres et Arts d'avoir permis la venue de Scott Slovic et Sylvie Requemora en particulier d'avoir travaillé un peu dans l'urgence, et c'est un peu de ma faute, pour permettre sa venue ici avec nous aujourd'hui. Donc ça a déjà été dit juste avant, mais Scott Slovic est professeur émérite d'humanités environnementales à l'université de Idaho et chercheur principal à l'Institut de recherche de l'Oregon. Un de ses derniers ouvrages vient d'être traduit en français par Françoise Besson, professeure émérite de l'université de Toulouse 2 Jean Jaurès, qui est ici présente, et qui, je l'espère, prendra mon relais pour traduire à un moment donné de la présentation. Je tiens à préciser que l'essentiel de la traduction que je vais utiliser pour les diapositives qui vont être présentées en anglais sont de la main de Françoise, et qu'elle a beaucoup travaillé pour traduire cette intervention. Donc, comme je le disais, son dernier ouvrage, Voyager pour penser, engagement, retraite et responsabilité écocritique, paru à Toulouse aux presses universitaires du Midi en 2023. C'est son dernier ouvrage, traduit par Françoise Besson. Il y a quelques exemplaires qui sont là, une dizaine, que vous pourrez, si vous le voulez, vous procurer à l'issue de l'intervention et faire signer par M. Slovic, si le cœur vous en dit. Je pense que c'est tout. Je vais vous laisser parler à votre Scott. Je partage. Thank you very much, all of you, for being here. It's a beautiful day. Yesterday, Professor Besson and I spent 7 hours hiking in the mountains, and it was just wonderful to be outside and feel grounded in this new place. I just arrived in France on Sunday, so it's the middle of the night in Oregon right now, but I'm very happy to give a presentation to you this morning. Donc, Scott est arrivé hier et c'est le milieu de la nuit en ce moment dans l'Oregon, donc il y a un petit décalage horaire. Ils sont partis avec Françoise Besson hier pour une longue balade de 7 heures à la Sainte-Victoire, et c'est vraiment important pour lui d'avoir le sentiment d'être ancré dans un lieu, en particulier en rapport avec ce qu'il va nous dire aujourd'hui. So, my talk today will not come directly from the book that has just been translated. This is a new topic, so it's not associated with a chapter from the book. Donc la présentation d'aujourd'hui n'est pas liée à l'ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un nouveau sujet de recherche qui n'est pas tiré d'un chapitre de l'ouvrage. And so the title of the book, Voyager pour penser, refers to an aspect of my professional life, my constant
exploration of new parts of the world, new cultures, different kinds of relationships between human culture and the natural world over many years. And one aspect of my work has been the curiosity to explore new questions, new genres of literature, new theoretical perspectives. And today's lecture is an example of that effort to force myself into some kind of new perspective. Donc une grande partie un aspect de la vie professionnelle de Scott Slovic a été d'être constamment dans l'exploration de nouveaux endroits, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes et de nouveaux types de relations entre les humains et la nature. Et c'est cette curiosité d'explorer de nouveaux endroits et de nouvelles cultures, associée à la curiosité d'explorer de nouveaux genres littéraires et de nouvelles perspectives théoriques, qui l'a amené à se pencher sur le sujet qu'il va aborder aujourd'hui. So I prepared this lecture, Waking Up to the Dreaming Trees, the implications of arboreal sentience, arboreal consciousness for ecocriticism. I prepared this to present at an international conference on science fiction literature that took place in Shenzhen, China in November of last year. I do not normally study science fiction literature, but when asked to participate in this conference and give the opening lecture, I decided to move myself in a new direction and look for a relevant science fiction text for that conference. Donc il ne travaille pas habituellement sur la science-fiction, mais en novembre l'année dernière, il a été invité à donner la conférence d'ouverture donc en Chine, à Shenzhen, pour une conférence un colloque international sur la science-fiction. Et ça l'a poussé à travailler sur un genre littéraire auquel il n'est pas habitué. Et aujourd'hui, il va parler de science-fiction parce que ça va être un petit peu la matière qu'il va utiliser pour cette nouvelle réflexion. So I happen to be a great lover of trees. I love to be close to trees. I love to learn about trees. And it's meaningful to me to be in the presence of trees, such as the forest on the slide here, which is located not very far from where I live in Oregon. Oregon is a landscape, a deeply forested, richly forested landscape, but it is also a landscape that has experienced tree cutting, what we call logging, for many years. And it has always been a perplexing thing for me, how to live in a culture that needs wood, that needs paper, that uses trees, and yet also a culture that loves trees as they are, standing as a natural forest. And as we were walking here, Professor Robles was explaining that we are sitting in a place where there was recently a forest. There was a forest here not long ago before these buildings were constructed. So as academics, we need these buildings. We need the protected space to have a conversation like this. And yet we're actually replacing the forest with these buildings. It's a kind of paradox, especially for me to talk about forest preservation in this lecture in a place where a forest was not preserved. Donc il vient de l'Oregon, une région des États-Unis, un État des États-Unis dans lequel il y a de nombreuses forêts, mais en même temps un endroit où l'exploitation forestière fait partie de la culture. Donc, pour lui, il est assez perplexe devant cette situation où on est dans une culture qui a besoin de papier, qui a besoin de bois, et en même temps une culture qui a besoin qui aime voir les arbres se tenir debout et nous environner.
Et il a commencé en disant que lui aimait beaucoup les arbres, qu'il avait une relation aux arbres très forte. Et quand on est venu ici ce matin, depuis le centre-ville d'Aix, Fanny Robles, lui racontait que il y avait avant que j'arrive ici, moi c'est une légende qui m'a été passée par mes collègues, il y avait des arbres en fait, à la place du cube, à la place de la maison de la recherche, à la place du bâtiment multimédia, il y avait des arbres. Et quelque part, ça rejoint le paradoxe qu'il a pointé au début d'une culture qui, à la fois, on a besoin d'être protégé par des bâtiments ici pour avoir cette conférence dans le cube, mais en même temps, on a besoin de préserver la forêt. Et c'est ce paradoxe qu'il va essayer de travailler aujourd'hui. So I'm going to be talking about a discipline, a sub-discipline of eco-criticism that my colleagues and I have recently named arboreal eco-criticism or tree-related eco-criticism. So eco-criticism is a very broad field with many different theoretical perspectives, many different texts, different cultural perspectives. It's a diverse and flexible discipline. One of the things that has been happening is that as the field expands, individual scholars like me have been focusing on subfields, very specific approaches. For instance, in September, this coming September, I'll go to Taiwan to attend a meeting on critical plant studies and literature. And critical plant studies means all kinds of plants and human relationships with plants. A more specific aspect of critical plant studies would be critical tree studies, or simply tree-related humanistic research. And that's what I'm going to offer to you today. Donc il est revenu sur le fait que l'éco-critique est vraiment un champ qui est très vaste, avec très divers en fait, avec beaucoup de perspectives critiques, beaucoup de corpus littéraires. C'est un champ qui est divers et flexible, qui s'adapte à beaucoup de perspectives. Et avec l'expansion de l'éco-critique, pardon, se développe aussi beaucoup de sous-champs d'études. Et il donne l'exemple d'un colloque auquel il va se rendre en septembre 2024 à Taïwan, colloque qui aura pour sujet l'étude critique des plantes, et dans lequel il va parler de l'étude critique des plantes en relation avec la littérature. Et ce colloque portera sur des relations humaines avec les plantes, et le champ dont il va parler aujourd'hui, donc arboreal ecocriticism. Alors Françoise a essayé de le traduire, avant et moi aussi. Écocritique arboréale, ça ne marcherait pas vraiment, donc on a parlé et c'est l'affiche que vous avez vue, et c'est comme ça que la conférence a été annoncée. On a parlé de l'écocritique consacrée aux arbres, pour essayer de traduire arboreal ecocriticism, mais c'est de ce sous-champ, donc de cette nouvelle ligne d'investigation intellectuelle dont il va s'agir. C'est ce sous-champ qu'il va aborder aujourd'hui. There are many textual examples throughout the world that express regretful devastation of beautiful and ecologically healthy forests. Statements a little bit like what I said earlier. We're sitting in a university building at a location where an actual forest once stood. There's a sense of regret in that recognition. An example of a literary text that expresses a kind of uncertainty about what we're doing as we remove trees would be Walt Whitman's classic poem, Song of the Redwood-Tree, which expresses a little bit of ambivalence about cutting down beautiful redwood trees in order to support human progress. Donc, il y a beaucoup d'exemples dans la littérature de regrets face à la dévastation, au fait de supprimer la nature et les arbres en particulier. Exemple de regret dont Scott lui-même
a fait la preuve plus tôt quand il disait qu'ici, avant, il y avait une forêt et qu'elle n'est plus là. Et parmi ces exemples de regrets, il y a ce texte du poète américain Walt Whitman, Le chant du séquoia. Oui. Do you want to read it in English, maybe? I'll refer to it later. Okay, it's later in my okay, talk. okay. Yeah. So, but there's a reverse trend, a counter trend pushing back against the acceptance of tree cutting. And some of this literature and some of this environmental science about the importance of forests focuses on the consciousness of trees, what I call the sentience of trees, which I think has the potential to inspire new appreciation for trees as organisms akin to ourselves, just like ourselves, and worthy of affection and protection. So as a literary scholar, one of the things that I'm looking for is the trends or the historical patterns in literature that represent a particular perspective. And as I was preparing for the science fiction conference in China last fall, I found what I think is a very early example of American literature representing the consciousness of trees. And this is the short story that I'll talk about today by a writer named John W. Jakes, a story called The Dreaming Trees, published in November 1950. Il souligne le fait qu'il y a une sorte de mouvement, de tendance aujourd'hui à refuser qu'on coupe des arbres. En tant que spécialiste de littérature, il s'intéresse en particulier aux tendances et aux tendances historiques fortes. Et pour préparer sa conférence de science-fiction, le colloque de science-fiction auquel il a assisté en Chine en novembre dernier, il a regardé les textes de science-fiction et en a trouvé un dont il va parler aujourd'hui. Il s'agit d'une nouvelle de John Jakes qui s'intitule The Dreaming Trees. Donc, bon, on a utilisé pour le titre de cette conférence les arbres qui rêvent. On pourrait aussi dire les arbres rêveurs, puisqu'on parle de Weeping Willow, c'est le sol pleureur. Donc, Dreaming Trees, ça pourrait être aussi des arbres rêveurs ou arbres qui rêvent. So again, the focus of my talk will be this very brief story, which appeared in a science fiction magazine called Fantastic Adventures. And I know nothing about the larger field of science fiction. I was just attempting to respond to the request of the conference organizers. So I began searching on the internet for an appropriate text and discovered this work that no eco-critic has ever studied. And it's a rather bold statement, but I've spent many years trying to pay attention to all of the research in eco-criticism, and I've never heard anyone mention John Jakes. No one has ever mentioned this story. It just came through a kind of informal search on the internet. Donc, je ne veux pas être présomptueux, mais ça fait quand même longtemps qu'il travaille sur l'éco-critique et dans tous les travaux qu'il a pu lire, il n'a jamais vu de mention de ce texte, de cette courte nouvelle de Dreaming Trees de John Jakes, qu'il a lui-même trouvé un peu par hasard sur Internet alors qu'il cherchait une matière à présenter au colloque de science-fiction qui se tenait en Chine. Et c'est sur cette courte nouvelle qui sera l'objet de la présentation d'aujourd'hui. It's actually rather surprising and interesting discovery, this story. I had heard of John Jakes a little bit over many years, but he's not the kind of writer I study. He's a popular writer of what we might call pulp fiction, the kinds of novels that are sold in supermarkets, not in books, not in fine bookstores. And yet he's an enormously successful writer. Born in 1932, he was 18 years old when this story was published. It may have been one of his very first publications in a science fiction magazine, a genre magazine. But he went on to become an immensely successful writer of historical fiction, westerns,
fantasy and some science fiction. He wrote a series of novels called the Kent Family Chronicles, which sold 55 million copies. He wrote a Civil War trilogy, historical fiction, North and South, which sold 10 million copies. This is enormously successful popular writer, and yet no ecological literary scholars have ever said anything, a word about John Jakes, because his work seemed irrelevant. And yet his very first publication may have been this short story from 1950, which I only found by accident. Alors, ce texte ne fait pas partie du tout des textes qui sont habituellement, qui étudient habituellement. Il s'agit vraiment de littérature populaire qu'on achète davantage dans un supermarché que dans une librairie digne de ce nom. C'est un texte qui a été écrit par John Jakes alors qu'il avait 18 ans, donc il s'agit très probablement d'une de ses premières publications, ou en tout cas première publication de science-fiction. John Jakes est un auteur qui est populaire, qui a vendu énormément d'exemplaires, notamment de The Kent Family Chronicles, qui s'est vendu à 55 millions d'exemplaires. Il est également connu pour la trilogie historique North and South, qui porte sur la guerre de sécession, qu'il a publiée dans les années 80 et qui s'est vendu à 10 millions d'exemplaires. Donc c'est un auteur qui a beaucoup de succès, un auteur populaire, mais sur lequel aucun éco-critique ne s'est penché, sans doute parce que ce type de littérature n'est pas jugé digne d'intérêt par l'université. Ironically, John Jakes died last spring, almost exactly a year ago, in fact, March 11th, 2023, a few months before I began working on his text. Which was disappointing for me because I have spent much of my career trying to introduce myself to the writers who produce this work and do interviews with them, talk to them about their work, and sometimes even present side by side with the authors, with them reading their work and with me commenting on their work. But sadly, I missed that opportunity. This photograph on the screen is from the New York Times obituary for John Jakes from last March. So it's March 12th today, March 14th last year. This was published with the title, John Jakes, Who Hit the Jackpot, who made an enormous amount of money with historical novels, dies at age 90. C'est assez triste parce que cet auteur, John Jakes, est mort au printemps l'année dernière, juste quelques mois avant que Scott commence à travailler sur lui. Et c'est particulièrement frustrant parce qu'il a vraiment l'habitude de rencontrer les auteurs sur lesquels il travaille, de même faire des présentations avec eux à deux voix, avec l'auteur qui présente son travail et Scott qui donne une perspective éco-critique dessus. Et donc, il n'a jamais pu le rencontrer. Ça fait presque un an aujourd'hui qu'il est décédé. Et la photo qu'on voit là, c'est la photo qui est apparue dans le New York Times avec la notice nécrologique de cet auteur qui le présentait comme un auteur qui a vraiment touché le jackpot grâce à ses romans historiques. So, the story by John Jakes takes place on another planet, not on the Earth. It's science fiction. And the main theme of the story, the gist, is that humans are colonizing the planet and are in the process of cutting down the forests in order to have room for what's called industrial expansion. A very common story on this Earth. Here we cut down forests in order for universities to expand and create new buildings. But it's in this imagination of young John Jakes, he's thinking of this happening on another planet. The main character of the story is named Ben Thorson. He's a mixed blood man of Earth and what's called high Neptune descent. So part of his family heritage is from another planet. His primary approach to defending the trees is to point out that the trees are
quote unquote, alive, by which he means conscious, human-like. He tells the main female character in the story, whose name is Alma Ward, someone who has traveled from another place called Rocket City to investigate Thorson's petition to protect the forest of the dreaming trees. His primary argument is they manufacture food by plant methods, but they have a nervous system and what amounts to a spinal cord and a brain of the kind found in higher animals. They think. This is a quote from the text. He tells the woman, who's a government worker, I believe, and she's there to see whether the forest should be protected. He basically tells her they think, these trees think. That's what makes them special. Donc, cette histoire écrite par John Jakes se passe sur une autre planète, pas sur la Terre. Et le cœur de l'histoire, c'est que les humains colonisent cette planète et afin de la coloniser, ils sont en train de couper, d'abattre des forêts pour faire place à l'expansion industrielle. Je fais référence au fait que c'est un peu ce qui s'est passé ici. Quand on construit des universités, on coupe les arbres. Le personnage principal s'appelle Ben Fonson. C'est un métis qui est d'origine terrestre et aussi d'origine du haut Neptune, c'est-à-dire une autre planète. Et l'approche première de ce personnage pour défendre les arbres, c'est de souligner le fait qu'ils sont vivants, c'est-à-dire qu'ils sont conscients, qu'ils sont comme les humains. Il dit qu'ils sont vivants, ça c'est une citation. Il rencontre Alma Ward, qui est une femme venue de Rocket City, qui est une agente du gouvernement, qui est là en fait pour examiner la pétition de Thomson. Et c'est une pétition qu'il a écrite afin de protéger la forêt des arbres rêveurs, ou des arbres qui rêvent. Et il y a une première citation, bon, c'est un peu bas là sur l'écran, tirée donc de la nouvelle The Dreaming Trees. C'est la citation qui suit. Ils, c'est-à-dire les arbres, fabriquent de la nourriture avec des méthodes végétales, mais ils ont un système nerveux et ce qui équivaut à une moelle épinière et un cerveau, du genre que l'on rencontre chez les animaux supérieurs. Ils pensent. So when the character Thorson says to this government official, Miss Ward, the trees are alive, Miss Ward, they think. What he's demonstrating is his belief in what I would call the rhetorical power of sentience as a kind of a means of conservation. If the natural phenomenon in question thinks, and if we can recognize ourselves in that natural phenomenon, we are less likely to remove that phenomenon. Trees, animals, stones, it could be stones. You would not do a quarry if the stones could think. If you thought the stones were like your family, then you would want to protect them. So this notion of consciousness as a strategy for protecting the non-human is what begins to emerge in the story by Jakes. Ce dont il fait la démonstration ici, c'est ce dont Thorson, le personnage de Thorson fait la démonstration ici, c'est le pouvoir rhétorique de la sensibilité, de la conscience, de la sentience, le fait de pouvoir, en tant qu'humain, se reconnaître dans le non-humain, qu'il s'agisse d'arbres ou même de rochers, de cailloux. Il disait que si on arrivait à s'identifier en tant qu'humain à des cailloux, on remettrait en question le concept même de carrière. Et c'est ce qu'il essaie ici de faire, c'est de souligner la conscience des arbres. Et c'est une véritable stratégie pour convaincre le personnage d'Alma Ward. So originally I prepared this lecture without consecutive translation, so I have too many slides. I think what I'm going to do is give you the summary of the slide rather than the detail, because we don't have time otherwise. So again, the context of the story, which is indicated here in the red, is that Alma Ward has come to this planet as part of an advance party
and it's her job to give the go-ahead to begin cutting down the forest. But it's an unusual forest, and Mr. Thorson is pleading with her to save that forest. Anna Ward fait partie d'un groupe de personnes qui a été envoyé un petit peu en éclaireur pour voir si il y avait besoin ou non de couper ces arbres. Et elle va donc examiner le plaidoyer de Thorson qui, lui, veut conserver les arbres. So, one of the themes in this short story is that there's a connection between the ability to use language and sentience or consciousness. So Thorson argues that the trees are human, or at least feeling. They are sentient beings. John Jakes uses the word sentient, calls the trees sentient beings. And he says, you can't kill something like that ruthlessly. Immediately after he says that the trees have feelings and consciousness, he says, that's why you can't kill them. You can't just blindly, rampantly kill them. So one of the themes of the story is to show how the trees can use language. And Thorson carries a little box on his belt, and he uses this technology. Again, it's a science fiction story, as a special device for communicating with the trees. At one point, after he's sent a message to the trees, he notices that Miss Ward is startled. She's not accustomed to trees being able to use language. And he says, oh yes, the trees have speech. The rustling you hear, the wind blowing in the leaves, it's actually the trees communicating with me. And this box that I'm carrying translates my speech into theirs and allows me to understand what they are saying. Afin de prouver que les arbres sont sensibles, Thorson insiste sur leur capacité à utiliser d'un langage et afin de parler cette langue des arbres, il a à sa ceinture une petite boîte. Donc Scott précisait qu'il s'agit de nouvelles de science-fiction, donc on est un petit peu dans des choses qui peuvent sembler assez poussées. Il utilise cette petite boîte pour parler aux arbres et c'est ce qui surprend Anna Ward. Il cite un passage de Thorson qui dit « Oh oui, les arbres ont un langage, le bruissement que vous entendez, cette boîte traduit mon discours dans leur langue. » Et c'est donc la petite boîte qui porte à la ceinture. So on the table of contents page for this magazine, there's a running subtitle for the story. It says, "The Dreaming Trees. The trees were an obstacle to progress on the planet, but destroying them would be murder." So the idea is that the key trope is that it would not just be removing some senseless phenomenon, some unconscious material substance, but it would be destroying a conscious being. And that's the reason why it can't be done. This is a familiar dilemma on Earth when humans want to achieve something and nature seems to be in the way. Why don't we stop more often and think about the implications of our behavior, the possible damage we might be causing? But because this is a phenomenon that we're too familiar with on Earth and we tend not to pay much attention to, Jakes places his story on a distant planet and defamiliarizes it, which makes it easier to contemplate. We may not like to ask such questions about our behavior here in Aix-en-Provence. Should we cut down the forest in order to build new university buildings? It's a difficult question to contemplate, but we could tell the story on another planet and it might lead us to think more carefully, more cautiously, more conscientiously about our kind of progress that we aim for on this planet.
So defamiliarization is a key aspect of science fiction, to tell familiar stories in unfamiliar places. Donc dans la table des matières du magazine dans lequel cette nouvelle apparaît, il y a un sous-titre qui vient juste après le titre. Et le sous-titre, c'est Les arbres étaient un obstacle au progrès sur la planète, mais les détruire serait un meurtre. Et c'est ce trope de la gravité de la gravité de la destruction d'êtres conscients, en effet que détruire des êtres qui sont conscients est très grave et se pose comme un dilemme à l'humain. C'est un trope que l'on retrouve assez souvent, c'est très commun pour nous qui habitons la Terre. Mais quelque part, le fait de le défamiliariser, c'est-à-dire de raconter une histoire familière dans un lieu, donc là, une planète dans l'espace qui n'est pas un lieu qui est familier. Donc ce principe-là, qui est un principe qui est très commun, très courant dans la science-fiction, la défamiliarisation, ça permet quelque part de prendre conscience de la gravité de ce geste de couper des arbres. C'est un geste qui est commun pour nous humains, dont on sait qu'il est potentiellement grave et dont on ne prend réellement conscience qu'à travers cette histoire parce que c'est loin de nous, on n'est pas à Aix-en-Provence, on est sur une planète dans l'espace. Et ça nous permet de penser plus profondément au sujet. It's kind of interesting, actually, if you look at the table of contents, it actually gives the number of words for the story. It's a very short story, 3,800 words, 3,800 words. And this is a writer who, as he aged, wrote many, many long novels. But his very first literary effort, or first time he achieved publication, was a tiny piece on tree consciousness. C'est assez drôle de regarder la table des matières parce que le nombre de mots de chaque nouvelle est indiqué. Et pour Dreaming Trees, on voit qu'il y a seulement 3800 mots, ce qui est très peu. Et c'est d'autant plus surprenant que c'est sans doute la première tentative littéraire de l'auteur, puisqu'il n'avait que 18 ans, mais il a par la suite écrit énormément de très longs romans. Actually, as I sit here, I find myself wondering how many forests were cut down to publish 55 million novels, 10 million novels from another series. So actually, he would go on in his life to be responsible for a lot of tree cutting in order to support his literary career. Et donc, il se demande maintenant combien il a fallu couper d'arbres pour publier, pour imprimer les 55 millions d'exemplaires qu'il a vendus. Donc, quelque part, il a écrit ce premier texte pour sauver les arbres, mais il a sacrifié des forêts entières par la suite en étant un auteur associé. So, ironically, although Thorson does appreciate the trees as sentient beings, he also has a commercial relationship with them. He, as he describes in the story, he injects a local anesthetic into the wood and then removes small blocks to sell. He makes money by selling pieces of the trees, but he argues, maybe he's rationalizing a little bit, he argues that this procedure facilitates the growth of the trees, that he somehow, there's symbiosis between himself and the forest as he takes small pieces, because it's the trees are very beautiful. They change colors. The wood is extraordinary. It changes colors constantly, as this quotation says, swirling from shades of scarlet and yellow to deep blues and greens. And that one small piece of the wood might sell for a tremendous amount of money to people on other planets who have that money to spend. De façon assez ironique, Thorson, bien qu'il apprécie les arbres en tant qu'être sensible, a également développé une relation commerciale avec ces arbres puisqu'il injecte un anesthésiant dans des parties de l'écorce pour extraire des petits blocs de bois
afin de les vendre à de riches acheteurs qui viennent d'ailleurs d'autres planètes. Ils justifient cela en disant que, comme il est en symbiose avec les arbres, le fait de prélever de petites quantités ne les endommage pas. Au contraire, ça faciliterait leur croissance. Et il faut noter que les arbres sont très beaux. Il y a une description là qui est citée sur la diapositive de l'aspect des arbres et en particulier de leur couleur. Pour citer, les troncs et le bois, même des arbres rêveurs, changeaient constamment de couleur, virevoltant des nuances d'écarlate et de jaune, au bleu profond et au vert, toutes les couleurs du spectre, et même certaines qu'on ne pouvait pas classer du tout. Donc, un simple extrait d'arbre valait très cher. So, as the story goes, Alma Ward is moved by Ben Thorson's passion for protecting the trees. She's inspired by it. So she agrees to delay her decision until he has had time to work secretly with another colleague named Jenkins to place a protective shield, what they call a force field, over the entire forest. This is the stuff of science fiction, where rather than simply relying on the goodwill of people not to move forward with progress when they're convinced that it's a bad idea. Instead, they use some physical device. And Thorson will stay inside the forest with the trees as they're covered by this protective shield. Donc, Alma finit par être émue, touchée par la passion de Thorson pour la protection des arbres, et elle accepte de retarder sa décision pour laisser le temps à Thorson de travailler en secret avec un collègue nommé Jenkins, qui l'aide à placer la forêt à l'intérieur d'un champ de force. Et Thorson va rester à l'intérieur de ce champ de force avec les arbres. Donc, il précisait que c'est un petit peu ce qui se passe parfois, souvent dans les récits de science-fiction, c'est qu'au lieu de simplement faire confiance à la bonne volonté des hommes et à leur conscience, en comptant sur eux pour ne pas endommager la nature, on va au contraire utiliser une stratégie pour mettre en place une barrière physique qui les empêche d'agir. So, one of the aspects of the story is that there's the beginning of a romance between the tree protector and the government official who has come to determine whether or not to cut the trees. So Thorson and Alma are attracted to each other, but ultimately she decides to leave him inside the force field with his trees while she returns to outer space and her work in deciding the fate of other planets. She moves from planet to planet, determining how civilized progress should continue. But she leaves this one planet with the dreaming trees alone because of the argument about the sentience of these trees. Donc, un des aspects intéressants de la nouvelle, c'est l'histoire d'amour qui se développe entre Thorson et Alma, qui sont attirés l'un par l'autre. Mais finalement, Alma décide de repartir, de poursuivre son travail, puisque son travail consiste à voyager de planète en planète pour déterminer le sort qui sera fait à chaque planète, en particulier dans sa dimension écologique, s'il faudra ou non intervenir sur l'environnement naturel. Mais là, pour cette planète-là, elle a décidé, après avoir écouté le plaidoyer de Thorson, que la forêt serait préservée. So Thorson actually invites Alma to stay with him and the trees. He tells her, you could love them, Alma, in time, if you gave yourself enough time. But she says, I can't. I love the worlds of space and not the trees. So Alma leaves to continue exploring. I actually find this rather interesting because it's a gender reversal of what we would normally expect. The man to be the government official and to love bold adventure, and perhaps the woman to be the protector of home. But in this story,
written by a young man, John Jakes, a teenager. He actually has his female character as the official making a serious decision and as the lover of adventure out in space, while the one who stays home in a protective frame of mind is actually the male character, Thorson. So especially in the 1950s, or if he was writing this even in the 1940s, that's a rather early reversal of those gender roles, I think. Thorson essaie de retenir Alma, de la convaincre qu'elle va finir par elle aussi apprendre à aimer les arbres, mais elle déclare: je ne peux pas, j'aime les mondes de l'espace et pas les arbres. Elle finit par partir et Scott souligne le fait qu'on a ici une sorte de renversement dans les attentes liées au genre, au niveau des stéréotypes de genre. Finalement, on s'attendrait, surtout dans les années 50, au moment de l'apparition de la nouvelle, on s'attendrait à ce que l'aventurier téméraire soit un homme et la femme protectrice de la nature soit une femme. Et là, au contraire, c'est Alma qui décide de partir et de poursuivre sa mission, et Thorson qui décide de rester pour protéger la forêt. Et c'est assez peut-être surprenant de la part de quelqu'un qui écrit dans les années 50 et qui, à l'époque, est un jeune homme de 18 ans. One of the interesting aspects of the story is that there are tree cutters. They don't have names, they're just a large group of people waiting to cut the forest. And when the force field is lowered, and when Alma leaves and continues her exploration of other planets, the tree cutters are not angry with Thorson for blocking them in their effort to cut the forest. At the very end of the story, we learn that their enmity, their anger and antagonism disappeared. So there's a kind of peaceful conclusion confirming that Thorson had made the right decision. So the story ends by emphasizing the rightness of Thorson's decision, and the final words are, he walked on, going nowhere, but vibrantly proud of every path he trod. This was home. This was home. The forest whispered welcome. So a sense of peacefulness and a correct decision had been made on this particular planet as a result of the effort to protect the forest. Dans la nouvelle, il y a des bûcherons, des coupeurs d'arbres qui ne sont jamais nommés, qui ne sont jamais identifiés comme des individus. Et assez étrangement, ils n'en veulent pas à Thorson de pouvoir protéger la forêt. Au contraire, en fait, ils ne sont pas fâchés, ils acceptent la situation et la nouvelle se finit dans la paix, et ça donne quelque part raison à la décision qui a été prise par Alma et au combat de Thorson. Et là, ce sont les derniers mots de la nouvelle. Il continuait à marcher, n'allant nulle part, mais vibrant de fierté devant chaque sentier qu'il foulait. Il était chez lui. La forêt lui souhaita la bienvenue dans un murmure. Actually, this is a matter of sociological interest on this planet, where often there are tensions between environmentalists and what we call in the US logging communities, especially in a state like Oregon. There are serious conflicts between those who are concerned with ecological protection and those who want to use natural resources. What Jake's story suggests is that ultimately there might be a kind of agreement or a peaceful recognition that we don't want to cut down all of the forests. We need to be more careful with our resources. So that seems to be what Jakes is hoping for, not only on this other science fiction planet, but on our own Earth. Et quelque part, il s'agit ici d'un problème sociologique qui est intéressant pour nous ici sur cette planète, sur Terre. L'opposition qu'on voit très fréquemment entre les écologistes, les environnementalistes et les communautés qui sont liées à l'exploitation forestière et qui ont besoin de l'exploitation forestière du point de vue économique. Ces confrontations qu'on voit souvent sur Terre, quelque part, elles trouvent une résolution dans la fiction ici, et c'est peut-être
ce vers quoi Jacques tend pour la planète Terre, l'idée d'avoir une paix possible avec autour de la décision qu'on ne coupera pas toute la forêt. So let me move away from the story for a few minutes, and I'll try to finish the lecture fairly soon so that we can have a conversation. And you can let me know what you think about this topic. So in the Walt Whitman poem, very famous poem that I mentioned in the overview, published in 1891, Whitman seems to suggest that tree cutting is not something that can be avoided. The sound of tree cutting is the sound of inevitable progress, human progress. So he refers to the voice of the mighty dying tree. He's talking about sequoias, these beautiful, huge trees in Northern California. And the voice is not the sound of the wind moving through the branches. The voice is the sound of the saw cutting the wood and then the tree breaking as it falls to the ground. So for Whitman, I believe there's a bit of ambivalence in his statement, but ultimately he seems to believe that there's no way of avoiding the logging because it's the natural progress of human civilization. Dans le chant du séquoia, Walt Whitman ne parle pas du bruit des feuilles dans les arbres, mais plutôt du bruit de la scie, le bruit du tronc qui craque et qui s'écroule. Et Whitman, même s'il y a une ambivalence dans son texte, voit l'abattage des arbres comme quelque part le son d'un progrès qui est inévitable. So Whitman actually gives human words to the sequoia. And the words at the bottom here are the supposed statement of the trees. Farewell, my brethren. Farewell, O earth and sky. Farewell, ye neighboring waters. My time has ended. My term has come. It sounds like an inevitable process and an acceptance of this fate. But ironically, I think Whitman's effort to give human language to the trees, in this case, implies that it's a human projection. It's not the true thinking of the trees. So it may seem as if it's a kind of consciousness attributed to the trees, but it's a little bit less believable than the way Jakes suggests that the trees communicate through some kind of mysterious language that requires a little black box to understand. So Jakes does not actually project human words onto the dreaming trees. So the fact that they apparently do not want to perish, they want to stay alive, I think is a little bit more believable in the John Jakes story. À la fin du poème de Whitman, on voit en italique ce qui semble être le mot du séquoia qui meurt. Donc si on traduit, ça donne adieu mes frères, adieu aux terres et ciel, adieu à vous aux voisines. Mon heure est arrivée, ma fin est venue. Et Scott souligne l'idée que de façon assez ironique, et c'est sans doute aussi une projection humaine sur l'arbre, bien plus que le langage de l'arbre qui était peut-être plus plausible dans la nouvelle de Jakes, avec cette boîte noire qui permet d'interpréter la langue des arbres sans nécessairement plaquer des mots humains dessus. So I find it interesting that his sense of the tree's consciousness does not lead Whitman to argue for the preservation of the tree or of redwood trees in general.
And this is very different from John Jake's later use of tree consciousness or tree sentience as the primary rationale for preservation. Un espace intéressant de son problème, c'est que ce désir de la préservation des arbres ne conduit pas. Son manque de la conscience de l'arbre ne conduit pas à aider pour la préservation de l'arbre, des écoliers en général, et c'est très différent de l'utilisation que va faire plus tard Jakes, de la conscience de l'arbre, ou comme elle l'appelle Scott, de la conscience ou sensibilité de l'arbre comme motif premier de la préservation. So in various countries around the world, there's a long tradition of deforestation. And on the slide, I say, what about France? I think that's certainly true. A long history, in fact, a very immediate history of deforestation in this very place where we sit. But in countries like China, which was my primary audience when I first designed this lecture, China is famous for its deforestation. This well-known book of environmental history in China by the Australian scholar Mark Elvin, called The Retreat of Elephants, An Environmental History of China. The primary argument is that China is a society shaped by deforestation all across the country. There were once elephants living in many different parts of what is today modern China, but the forests were cut down and thus the elephants retreated. They had to move to other parts of South and Southeast Asia. And so you see this even today, very aggressive deforestation in China. Oui, ce que je disais, c'est que la déforestation est quelque chose qui est dans le monde entier, en Chine notamment, la question de ce qui se passe en France. Donc en Chine en particulier, il y a eu des grands espaces où les arbres ont été abattus, en particulier les forêts où vivaient les éléphants. Et donc les éléphants ont été obligés de partir ailleurs. Donc la Chine est vraiment, malheureusement, une partie de l'Asie, mise à cette déforestation qui est une longue tradition, malheureusement, comme dans d'autres pays. So in this particular passage on the screen, Elvin argues that there's no, in much of Chinese culture, no particular attachment to forests, no commitment to preserve them, except as useful reserves of timber, for places, material for human use, and certainly no reverence for them. Dans ce passage particulier, il indique qu'il n'y a aucun attachement aux arbres, aucune affection, aucune vénération pour les arbres, mais simplement les arbres sont une ressource, c'est quelque chose, c'est le bois de chacun, c'est le bois qui va être consommé, qui compte, et absolument pas une relation affective à l'arbre. So what he's implying is that attachment, perhaps emotional attachment, and some kind of reverence could be a reason for behaving more carefully in our relationship with the non-human. Ce qu'il veut dire, c'est que l'attachement, une certaine forme d'attachement, serait une raison de vivre plus, en faisant davantage attention, en étant davantage conscient, et donc en préservant, parce qu'on aime les arbres, parce qu'on est attaché aux arbres, et donc on va les préserver. So to move away from trees or plants for the moment, we see in the context of animals an effort to use sentience and intelligence as an argument for animal protection. And I'll give you a few quick examples of that. There's a best-selling book by animal scientist Frans de Waal called Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?, in which he suggests that similarity to human cognition, similarity to human intelligence is a primary way of determining the cognitive ability of non-human species. Alors, on va s'éloigner un peu des arbres et des plantes pour parler d'autres formes de sensibilité, notamment l'argument de la sensibilité de l'intelligence
qui est souvent utilisé aussi dans le contexte de la protection animale, et pas seulement de la protection des arbres. Donc, il cite le livre de Franz de Waal, Are we smart enough to know how smart animals are? Comme assez évident pour savoir à quel point les animaux sont intelligents. Et donc, il parle de la comparaison et de l'opposition que l'on fait souvent, que les humains font souvent entre l'intelligence animale et l'intelligence humaine, en considérant que les hommes sont au centre de tout. Et il souligne que la comparaison n'est pas entre les humains et les animaux, mais entre une espèce animale et la nôtre, et le reste d'autres espèces. Nous ne comparons pas deux catégories séparées d'intelligence, mais nous examinons plutôt la variation à l'intérieur d'une seule espèce. Je considère la cognition humaine comme une variété de cognition animale. And so for de Waal, language is our primary indication of intelligence in other species, which I think is very interesting because that's exactly what Jakes does with trees. His way of showing their intelligence, the fact that they are feeling, is to show that his trees, his greening trees, use language. Et pour de Waal, le langage est considéré comme une indication extrêmement importante de l'intelligence, de la communication entre l'espèce, de l'intelligence chez l'autre espèce. Comparé avec les arbres, il rappelle ce que dit Jakes dans sa nouvelle, qui parle avec les arbres et il peut parler des arbres. So you may be familiar with some of these examples of scientific study of animals, non-human animals' abilities to use language. For instance, here, the picture here is of a parrot who was part of a 30-year experiment at the University of Arizona, Harvard University, and Brandeis University to use language when, to communicate and to understand language from a human handler. And there are a number of examples of different types of animals that understand human language. So this is a fascinating aspect of scientific research, but it's also related, I think, to our willingness to preserve the non-human. Alors, vous êtes sans doute au courant du fait de l'expérience scientifique qui ont été menées sur le langage des animaux et sur la communication entre les animaux et les humains. Et là, vous avez interrogé Alex, qui a été utilisé pour une expérience sur sur 30 ans à l'Université d'Arizona, et plus tard à Harvard et Brandeis. Et donc, il fait qu'en communiquant avec les animaux, en essayant de comprendre le langage des animaux, well, it's just not only a scientific curiosity that animals can use language, but it is ultimately related to conservation efforts as well. Et c'est pas simplement de la curiosité pour savoir comment, c'est pas simplement de la curiosité pour savoir comment les animaux vont parler, mais c'est vraiment une idée de conservation, de préservation, et donc de connexion avec les espèces pour les comprendre et ensuite les préserver. Pas du tout seulement une idée de curiosité. Another particularly interesting example of this is a book by someone named Dale Peterson, who's a close colleague of Jane Goodall, the scholar of chimpanzees and gorillas. They've written various books together. And in one book by Dale Peterson about the eating of primates, he argues that the central reason why we should be hesitant to eat primates is that it's like eating human beings because of primates' abilities to think like humans. And he focuses on their ability to learn symbolic language in his argument to be much more cautious about killing and eating these animals. Il évoque le livre de Dale Peterson qui a travaillé avec Jane Goodall dans son livre s'intitule Eating Apes, manger des singes, et il parle du fait que le fait de manger des singes, c'est un peu comme se manger des humains dans la mesure où les singes pensent, les singes ont un langage, donc il insiste là-dessus. Il dit que ce sont des êtres qui observent le monde, des êtres spéciaux, qui ont des yeux et un visage comme les humains, et qui ont des mains, un corps comme les nôtres, et qui vivent entre des émotions aussi, qui
fond, ils utilisent des outils qui vivent dans des systèmes sociaux qui ressemblent aux nôtres et qui montrent des preuves évidentes de conscience et de prévoyance et qui sont capables donc d'apprendre, c'est ce que je disais, un langage symbolique dans des situations que pourrions considérer comme des sources d'amusement. We also see this in other more recent examples of tree literature, such as the book by Julia Butterfly Hill, published in the year 2000, called The Legacy of Luna, which is, in a strange way, it's a rewriting of Walt Whitman's Song of the Redwood-Tree. She's also writing about redwoods, but she is a defender of redwoods, and her particular approach was to climb up in one tree and stay there for 2 years. She was a tree sitter in a single tree named Luna, gave it a human name. She stayed there for 2 years and then wrote her book about that experience. And she emphasizes the need not to wear shoes. She wanted her feet or her body to be in direct contact with the tree in order to feel, as I quote here, the life force of Luna and to take instruction from the tree itself. So in certain ways, I think Julia Butterfly Hill is implying that there's a kind of intelligence in the tree that she's protecting and a type of tactile communication through touch with this other being. Là, il s'appuie sur le livre de Julia Butterfly Hill, Legacy of Luna, l'héritage de Luna, qui utilise la relation de l'auteur avec Luna comme une fondation de sa philosophie militante. Et c'est une sorte de réécriture du poème de Whitman, Le chant du séquoia, qu'elle défend elle aussi le séquoia. Elle est montée dans un arbre pour le défendre, elle est restée 2 ans dans cet arbre pour le défendre. Et elle expliquait qu'il y avait une communication qui s'instaurait entre l'arbre et elle, qu'elle avait presque au début enlevé les chaussures pour sentir, pour avoir cette connexion tactile avec l'arbre et comprendre l'arbre, et se connecter avec lui à travers cette connexion de son corps à elle avec le corps de l'arbre. Some of you may be familiar with the writing of the German scientist and extremely popular contemporary writer, Peter Wohlleben, and the best-selling book from 2015, The Hidden Life of Trees, which has an entire chapter devoted to the language of trees. Again, his effort is to describe the significance, the meaning of natural forests. And one of his arguments is that trees can communicate in ways we never imagined, not requiring us to wear a little black science fiction box so that we can send messages back and forth. But he says that through science, we can appreciate the way trees use electricity through their roots to communicate with each other. And in fact, he doesn't imply that it's important for trees to communicate with humans, but merely that we recognize that they communicate with each other. Alors, il parle du livre de Peter Wohlleben en disant que vous connaissez sans doute, donc le titre anglais c'est The Hidden Life of Trees, en français il a été traduit comme La vie secrète des arbres. Et Wohlleben parle des signaux qui se font entre les arbres. Alors, ça n'a rien à voir avec la petite boîte de la nouvelle de science-fiction parlé tout à l'heure, mais là, ce sont des signaux électriques qui circulent via les racines, à travers des sortes de cellules nerveuses au bout des racines. Et donc, il y a cette communication entre les arbres qui se fait, et c'est sur quoi insiste Wohlleben, sur cette communication qui est extrêmement importante pour comprendre les arbres et comprendre le système de communication. Perhaps some of you are also familiar with the recent novel by Richard Powers called The Overstory. It is a novel that many eco-critics have studied and many others have enjoyed reading. And one of the themes in Richard Powers' The Overstory is that there's a scientist who appreciates the communication abilities of trees. So I don't have a slide about this, but
but it is a novel that many others have studied. But I think most people who study the overstory, the recent novel, are not aware of the John Jakes story that all of you are now aware of, where he introduces the notion of tree consciousness and tree communication as a reason for protecting forests. Alors, c'est le roman de Richard House, The overstory. L'Arbre-Monde en français, merci. Et donc, dans ce roman, il parle lui aussi de la. I think most people are not familiar with the literary argument about tree intelligence and the historical development of that concept within literature, which I've been trying to trace back to John Jakes and his little-known story. La plupart des gens n'ont pas conscience de l'argument qui est développé dans les ouvrages littéraires justement sur la conscience des arbres et qui apparaît dans le livre de Peter Wohlleben et de Richard House. So to return to Peter Wohlleben and his best-selling work as a way of introducing the importance of forest conservation to popular audiences, he suggests that trees are more than just a commodity. And they have intelligence, they have civilization, they have families. Wohlleben suggests very powerfully that trees have families in which we can recognize our own familial relationships. Peter Wohlleben considère que les arbres sont beaucoup plus qu'une ressource, il considère qu'ils ont une vie, une famille. C'est très important de voir l'importance qu'il donne à cette idée de la famille chez les arbres. So the title of one of his late chapters in this book, The Hidden Life of Trees, the title is More Than Just a Commodity. They're not only a commodity, a resource. Et le titre dans un de ces derniers chapitres, c'est Plus qu'une marchandise. I'm nearly finished. I just have a few more slides to show you how this interest in trees has been developing recently in the environmental humanities. So this is a 2021 book, an edited collection called Trees in Literature and the Arts, Human Arboreal Perspectives in the Anthropocene. Là, il va parler d'un ouvrage récent puisqu'il a été publié en 2021, Trees in Literature and the Arts, Human Arboreal Perspectives in the Anthropocene, les arbres dans la littérature et les arts, perspectives humano-arboricoles dans l'Anthropocène. In their introduction, the editors, Carmen Concilio and Daniela Fargione, they say, trees breathe like us and heal like us, or we like them. Humans and plants in their co-evolutionary relation have shared history for millions of years, and it is to respond to this drive to mutuality that we intend to interrogate ourselves about our common ground. Trees and us are related, are thinkable within a kinship. Alors, dans l'introduction des auteurs qui ont dirigé le livre, Carmen Concilio et Daniela Fargione, elles écrivent « Les arbres souffrent comme nous et guérissent comme nous comme eux. Les humains et les plantes, dans leur relation co-évolutionnaire, partagent l'histoire depuis des millions d'années. C'est pour répondre à ce besoin de mutualité que nous avons l'intention de nous interroger sur notre terrain commun. » Another very recent book is by the British scholar Andy Brown called The Tree Climbing Cure, which suggests that there's a long tradition of representation in literature and art of trees as an important way of curing humans of their problems, psychological distress, and sometimes physical challenges that people face. And not just being near trees, but actually climbing up in trees. You can see there's a person near the word "the" up in the branches of this tree. And so he searches for this very specific type of activity of humans in relation to trees and suggests that we need these other beings in order to help ourselves. Alors, c'est un autre livre de Andy Brown, The Tree Climbing Cure, on pourrait traduire par se soigner en grimpant aux arbres. C'est un livre récent, aussi, qui a été publié l'année dernière, qui souligne la longue tradition d'escalade dans les arbres, de grimper aux arbres dans la littérature et l'art,
est représenté comme une thérapie, c'est une activité salutaire et saine. Il disait que c'est une façon de guérir une détresse morale et physique aussi, de se soigner en fait. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a donc une fonction, le livre parle de cette fonction curative et réparatrice du fait de grimper aux arbres. So in 2022, I worked with a Taiwanese colleague, Serena Zhou, to edit a special issue of a new journal from Italy called Lagoonscapes, a Venice Journal of Environmental Humanities. And our special issue was focused on arboreal ecocriticism. And what we wrote in the introduction is that many people think that environmental humanities scholars are tree huggers. That's a term we use in the US to describe people who love the natural world. That's a picture of me hugging a tree, actually. But we're not only tree huggers, we're tree thinkers. And that's what I have been trying to share with you today, an effort to look for a cultural text that I think represents the human relationship with trees in interesting ways. Alors, en 2022, il a travaillé avec une chercheuse chinoise, Serena Zhou, sur une nouvelle revue qui s'appelle Lagoonscapes, et le numéro spécial est consacré à l'écocritique et lié aux arbres. Donc, il rappelait le fait que beaucoup d'entre ceux qui aiment la nature et qui sont des écocritiques sont des tree huggers. Littéralement, ça veut dire, comme il a dit, le fait d'enlacer des arbres, mais c'est un terme qui veut dire des écologistes, en fait. Donc, les écologistes qui sont censés aimer les arbres en les enlaçant et en communiquant avec eux de cette manière, les amoureux du monde humain, et particulièrement des arbres, et aussi du monde humain, bien entendu. Et donc, il disait que les écopédiques n'étaient pas simplement des tree huggers, donc des écologistes, enlaceurs d'arbres d'une certaine façon, mais des tree thinkers, des penseurs d'arbres, des penseurs sur les arbres, qui donc reconnaissaient la signification culturelle, la signification psychologique et toutes les diverses significations des arbres et leur importance profonde, qui inclut bien sûr leur fibre matérielle, leur aspect naturel dans nos vies, mais qui va bien au-delà de ça. And as I prepare to conclude, let me circle back to the idea of science fiction and refer to a passage from a 2014 book titled Green Planets, Ecology and Science Fiction, co-edited by Jerry Canavan and the well-known American science fiction writer Kim Stanley Robinson. And Canavan, in his introduction, refers to a well-known scholar of science fiction, Darko Subin, on the poetics of the science fiction genre, in which Subin refers to the idea of estrangement. And the very bottom of this quotation is where Canavan says, science fiction distances us from the contemporary world system, from our own world, only to return us to it as aliens. We become the aliens after we read a science fiction story so that we can see our world with fresh eyes. Alors là, ici, c'est un livre de Jerry Canavan qui, dans un essai on the poetics of the science fiction genre, sur la poétique du genre de la science-fiction, de Darko Subin, dans un ouvrage qui s'appelle Green Planets, Planète verte, et qui consiste à voir les forêts, les arbres d'un œil neuf après avoir lu de la science-fiction, donc à travers l'effet de distanciation, qui est un outil artistique qui permet de défamiliariser, de désorienter le lecteur et les conditions de notre vie quotidienne en ouvrant l'esprit sur autre chose, sur des possibilités différentes, tandis que la cognition, explique-t-il, fonctionne en tant qu'un principe de réalité qui maintient l'intégrité de nos imaginations. Donc ce qu'il disait, c'est qu'après avoir lu un livre de science-fiction, on va voir la réalité d'un œil neuf. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes les aliens, les étrangers, donc qui sont les étrangers dans le monde réel, et donc qui allons voir avec ce regard-là le monde réel, des arbres, de la nature, etc. Donc la science-fiction va permettre de s'ouvrir à cette nouvelle vision de la nature, de la réalité, qui grâce à la science, à cet essai de distanciation, va nous permettre de voir les choses autrement. So I think, as I conclude my talk,
the phrase, the dreaming trees, has several different meanings. And I'm not going to go through each of them because I do want to save a little bit of time to have a conversation with you. But at the very end, number 4, the author of that short story, John Jakes, seems to be envisioning, he seems to be dreaming, the author is dreaming, as so often happens in science fiction, of a future time when humanity will show more enlightened appreciation for trees and other beings in the more than human world. So there's a kind of idealism on the part of the young author, 18-year-old John Jakes, publishing this, one of his very first publications, imagining a time of a better relationship between the human and the non-human. And that is a type of dream. The trees that he imagines help his own dreaming of a better future. Alors pour terminer, il voudrait revenir sur la nouvelle de Jakes et se demander à quoi se réfère l'expression des arbres rêveurs, des arbres qui rêvent. Il considère que l'auteur semble envisager ou rêver, comme cela arrive si souvent dans la science-fiction, d'un temps dans le futur où l'humanité appréciera de façon beaucoup plus éclairée les arbres et les autres êtres du monde plus qu'humain. En fait, il a une vision idéaliste des choses et il rêve, et à travers son ouvrage, sa nouvelle écrite quand il avait 18 ans, il essaie de penser à un possible monde meilleur où il pourrait y avoir cette communication entre les humains et les non-humains, les arbres en l'occurrence. And so, in fact, that is, I believe, the way the story ends, with with Ben Thorson remaining inside the force field with this protected forest and this strong sense that I quoted earlier on a previous slide of being at home. So we tend to think of ourselves being at home on the planet Earth, and yet often we don't behave as if we're at home. We behave as if we're at war with everything around us, trying to dominate, control, exploit the natural world around us. But this particular short story, like much environmental literature, tries to imagine how our species may do a better job of being at home on this planet. Alors, dans la nouvelle de Jakes, le personnage de Jakes se considère chez lui dans la forêt. Et en fait, nous tous humains, nous considérons comme chez nous sur cette planète, mais nous ne nous comportons pas forcément toujours comme des personnes qui vont préserver leur maison. Donc, c'est ce que la nouvelle de Jakes suggère, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être espérer un moment où nous pourrions considérer cette maison vraiment comme la nôtre, en la protégeant comme notre maison, et qu'il y aurait cette vraie relation entre l'espace dans lequel nous habitons. Je pense à Michel Serres, un film de Michel Serres, c'est We Live in Trees, nous habitons les arbres, et c'est un peu ce que dit Scott ici. Nous habitons la Terre, nous habitons la planète, nous habitons les arbres, c'est ce que dit cette nouvelle de Jakes. So thank you very much for your attention. I'm sorry this took slightly longer than I had expected, but if we have any time remaining, I look forward to hearing your reactions and any questions you might have. Thank you. Thank you for the problems it raises. I have a question about the relationship, the way you have described trees mainly as sentient beings, and more generally, non-human beings, sentient beings, and a question of environmental justice. Mm-hmm. Because what you said, there is a command you can the command you show will kill. Mm-hmm. From the Bible, I mean, the thing. Mm-hmm. So can we say that can we make coherence between the
the fact that the human species is predatory, and each species is a predatory species for the others. And the fact that there is, of course, an extractivist also another problem. So, how can we ground an ecological moral on this basis? Of course, we recognize that all the beings are sentient, but we can't extrapolate, generalize the biblical command. Alors, la question était sur la relation d'abord entre les arbres et les humains qu'a développé Scott, et la question portait aussi sur la justice environnementale, et notre collègue partait du commandement biblique « tu ne tueras point », mais toutes les espèces, l'espèce humaine est prédatrice, pour survivre, toutes les espèces sont prédatrices, toutes les espèces tuent, et donc la question c'est de quelle manière peut-on adapter l'élément écologique à ce qui se passe sur la Terre, à ce qui est nécessaire, puisque, disait-il, nous avons besoin de tuer. Yeah, so this is a key problem in environmental philosophy. How can we be who we are as humans and not cause so much damage to the planet that we require? And it's a central tenet of the field of deep ecology, invented by Norwegian scholar Arne Næss and followed by many other thinkers around the planet. A central tenet is that there should be a kind of egalitarianism, an equality between the human and the non-human, and we must behave as if we understand that attitude of respect toward the other. But the reality is deep ecology is an exceedingly idealistic perspective. There are very few humans on the planet who truly live according to the principles of deep ecology. The group of people, religious ascetics in India called the Jain people, Jain, who live according to the concept from Hinduism of ahimsa, do no harm. They eat only rice. They live very, very, very lightly on the planet. The Jain people, I think, live up to the ideals of deep ecology. And but most of us, as you say, in our ordinary lives, we're constantly consuming, killing in order for ourselves to survive. I guess the problem is how to control ourselves and not rampantly, aggressively, mindlessly destroy the world in order to achieve more and more and more and more. And so much of the field of environmental literature and culture is an attempt to help us understand ourselves better so that we can behave in a more restricted, cautious, mindful way. We can never completely change our nature. We're predators, as you say, but perhaps we can be a little bit less predatory and a little bit more careful in what we consume. And also, if we had more time, we could talk about human population. The more of us there are, the more we will consume. And so if we not only restrict our appetites, but restrict our numbers, maybe we will be able to preserve a planet that will support us into the future. Alors, Scott disait que c'était effectivement un problème clé. Comment pouvons-nous être ce que nous sommes tout en prenant des écologies. Il se référait à ce qu'on appelle en anglais la deep ecology, l'écologie profonde, mais qui est peut-être un peu idéaliste, où effectivement il faudrait qu'il y ait une égalité entre ce que font les humains et ce que font les espèces non humaines. Ça, c'est du domaine du rêve, sauf chez un peuple indien qui vit effectivement de façon très, très sobre, qui mange simplement du riz, donc il existe quasiment pas de prédation du tout sur la Terre, hein, sur les espèces non humaines. Mais c'est quelque chose qui est très compliqué à faire
Alors, ce qu'il disait, Scott, c'est qu'il faudrait essayer simplement, on est des prédateurs, mais on pourrait déjà essayer d'être moins prédateurs, d'être plus attentifs à ce qui se passe et aux espèces non humaines autour de nous. Nous sommes des êtres qui consommons beaucoup, donc c'est toujours plus, plus, plus. On pourrait peut-être consommer moins et essayer d'envisager les choses d'une manière autre, là aussi. Et en parlant de consommer moins, il faut aussi penser au nombre d'humains qu'il y a sur cette terre et penser aussi que s'il y a peut-être une réduction de la consommation à faire, mais il faut penser que s'il y a cette augmentation de la consommation, c'est aussi à cause d'une très forte démographie. Donc peut-être qu'en réduisant aussi les populations humaines, c'est-à-dire en étant conscient du fait que plus nous sommes, plus nous allons être prédateurs sur la planète, et plus il y aura de problèmes. Donc, il faut essayer de faire un rapport, d'établir un rapport entre justement le nombre des personnes et la prédation, l'idée de la prédation. Mais déjà, le fait d'être moins prédateur, c'est déjà une possibilité, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose d'idéaliste dans le fait d'espérer, comme l'écologie profonde, d'espérer qu'il puisse y avoir une égalité dans la prédation entre les humains et les non-humains. C'est tout au fond en bas. Est-ce que vous pouvez venir par là pour l'enregistrement, poser la question plus proche, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oui, d'accord. I wanted to know if you use any religious texts or if you look at some of the traditions in Islam or Judaism concerning nature. There are many quotes, for example, in the Quran on managing waste, for example, or gaspillage in French, and how man should preserve nature and also use ways to manage waste. In the Hebrew Bible, for example, in the Leviticus, it says man is a tree. Adam is a tree in the field, and there's also a whole passage on war and the fact that you can combat people but not destroy trees. Is there an area in the studies where they use this? Thank you. Alors, la question portait sur, elle demandait à Scott s'il avait travaillé sur des textes religieux, des textes du Coran, des textes juifs. Elle se référait aux éléments qui traitaient de gaspillage dans le Coran. Alors, vous avez dit, l'homme est un arbre, je n'ai pas entendu. C'est un Lévitique, voilà. Donc, comment? L'homme est un arbre. L'homme est un arbre des champs. Voilà. Et donc, la question, c'était est-ce que Scott s'est servi de textes, non, des textes religieux? Yeah, thank you very much, not only for the question, but for these great suggestions of a few particular cultural traditions, religious traditions in Islam and Judaism that also seem to display a reverence for trees. And I was not aware of these specific examples that you mentioned. At times when I've lectured in Morocco, I've heard panels focusing on ecological themes in the Quran, by particular speakers at conference sessions. And I have worked closely for years with an environmental education scholar in the United States named Mitchell Tomashow, who's an author of a series of books on sustainability and education. And he tends to focus on Judaism and certain ideas from traditional texts, emphasizing the idea of tikkun olam, to heal the world, as an ethos, an ethical admonition to followers of the Jewish tradition to behave in such a way that does not destroy the world, but rather heals the world. So it's very interesting. So many people around the world are deeply affected by their religious faith. And for them, the most important texts seem to be not the modern literary or artistic texts, but the religious text that guides them in their daily life. So I do think
eco-theology and environmental religious studies can be very important. But I actually find, I wrote an article on literature for the Routledge Handbook of Literature and Ecology and Religion. And I didn't focus on religion with a capital R, on recognizable formal religious traditions, but on religious ideas in literature. For instance, the awareness that we are part of something larger than ourselves, that we have an ethical requirement to recognize that relationship and to live with a kind of sensitivity to that relationship. So I believe religious ideas permeate literature and culture, spiritual ideas, I should say, even if overt formal religion is not mentioned. Alors, il vous remercie beaucoup pour cette suggestion, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour le judaïsme, il y a une vénération profonde des arbres. Il disait aussi qu'il avait assisté au Maroc à un séminaire sur les arbres et l'écologie, tel qu'il était vu par le Coran. Et il cite un auteur américain, Michel Thomas Shaw, qui a travaillé sur le développement durable et l'éducation, et qui parle effectivement de l'importance de l'arbre, de la nature dans le judaïsme, et de ce principe juif qui est extrêmement important, le principe de tikkun olam, soigner le monde, réparer le monde. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui est important de voir. Il y a beaucoup de gens qui sont guidés par le monde, par des textes religieux, qui sont censés les guider, qui veulent les guider, et donc qui souhaitent être guidés par ces textes dans leur vie quotidienne. Et il a écrit un article dans un ouvrage collectif, Walt Handbook of Ecology and Religion, un livre sur la relation entre l'écologie et la religion. Il dit que les idées religieuses, en fait, sont partout dans la littérature, dans les littératures du monde. Il y a des idées extrêmement importantes qui sont véhiculées, telles que la prise de conscience, les exigences éthiques pour vivre ensemble dans ce monde-là sans tout détruire, et au lieu de détruire, effectivement, soigner, réparer. Il parle plutôt d'idées spirituelles que d'idées religieuses, donc des idées spirituelles qui, effectivement, sont partout dans la littérature mondiale. There were some other questions, I think. Une dernière question. Je vais la poser en français. Merci beaucoup pour cette conférence. Alors moi, je suis souvent prise dans un déchirement entre tout ce que la littérature me permet de gagner mon rapport au monde est complètement enrichi par les textes, etc. Mais en même temps, tous ces textes produisent des dommages écologiques. Et c'est très difficile de vivre avec ça, parce que je ne pourrais pas me couper de la littérature. Et donc, je me demande si, à travers vos voyages, vous avez rencontré des gens qui ont développé des manières créatives et respectueuses de diffuser les textes en dehors de la tradition orale. Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait trouver ces expériences? So she said she is torn between the fact that she loves literature and she is deeply aware of the damage made by books on the planet. And she's torn by that, and she couldn't abandon literature. And this is hard to live with that, she said. And her question is, have you, in your travels, have you met people who have found a way of creating, of writing in a respectful way without causing too much damage, and respecting the planet while spreading words, apart from oral tradition, but written tradition, but not through books, paper books? Yeah, well, as I said, that's one of the ironies of John Jakes, right? In this early story, imagining this peaceful relationship between humans and the world, and then going on to become a best-selling author whose books destroyed so many millions of trees. A terrible irony.
comical irony in a way, but also tragic. I do find myself wondering whether electronic publication may be somewhat better. Obviously, we need electricity for that, but at least we're not using wood pulp. And there may be some writers who prefer to publish in e-journals, e-magazines, to publish e-books, and may not allow their books to be printed. I haven't heard of this, but it's possible that there are some ecologically minded writers who insist that their work only appear electronically today. It's interesting. I've been doing this work for so long. I remember hiking across the volcanoes in Hawaii with a group of environmental writers, but some very famous writers, Linda Hogan, Native American writer, David Quammen, environmental science writer, and people saying back in the 1990s, I will never allow my work to appear electronically because you can't control copyright. You can't, people might steal your words. But I could imagine some of these writers today, for ecological reasons, saying, I prefer that my work only appear on a screen and not in a physical printed way because of the ecological implications. Oui, alors c'est toute l'ironie de la nouvelle de John Jakes. Il parle d'abord d'ironie comique plutôt que d'ironie tragique. Et lui aussi se demande si la publication électronique est mieux, parce qu'on utilise beaucoup d'électricité avec la publication électronique. Mais d'un autre côté, effectivement, il n'y a pas de dépense de papier. Alors, il n'a pas entendu parler d'auteurs qui refusaient que leurs ouvrages, s'ils ont été publiés électroniquement, soient publiés aussi sur papier. Mais il y a effectivement un certain nombre d'auteurs qui choisissent de publier simplement électroniquement, et avec possibilité qu'il y ait ensuite une impression papier si on le souhaite, sans s'y opposer en tout cas. Et il se rappelle avoir marché dans les volcans avec un groupe d'écrivains américains, donc, dont l'auteur amérindienne Linda Hogan et David Quammen. Et il disait qu'eux ne permettraient pas que leurs ouvrages soient publiés électroniquement. Mais c'était le siècle dernier, donc le XXe siècle. Donc peut-être que maintenant, la plupart des auteurs préfèrent que les ouvrages soient publiés électroniquement, mais sans qu'aucun n'ait dit qu'il fallait s'opposer à la publication papier. If I can add something about well, perhaps let me just say quickly, the journal that I edited for many years, called ASLE, Interdisciplinary Studies in Literature and Environment. It's the central journal in the field of eco-criticism. And when I began, it was only paper. And then after maybe 13 years, it became paper and electronic. And when I retired from editing in 2020, the journal became completely electronic. There's no more paper edition of this scholarly journal in eco-criticism. So it seems to be the evolution of scholarly publishing, at least in the particular field of eco-criticism, to move from paper to hybrid to fully electronic. Alors, il disait que par rapport au journal, à la revue qu'il a édité, qui est la principale revue critique dans le monde, qu'il a édité pendant 25 ans. Au début, c'était simplement une revue papier, puis petit à petit, au bout d'une vingtaine d'années, c'est devenu papier électronique, et maintenant, ce n'est plus une revue électronique. Donc, il a l'impression qu'effectivement, la tendance est vers la revue électronique. Oui, ce que je voulais ajouter, si je peux me permettre, c'est que je pensais à Alice Munro, la prix Nobel canadienne, qui, elle, ne publie ses livres qu'avec du papier recyclé. Donc, elle refuse que ses livres soient publiés autrement ou dans des papiers particuliers, en tout cas, qui ne demandent pas l'abattage de micro. Well, I was speaking about Alice Munro, who wanted her books to be published on a paper which doesn't demand the cutting of forests. So it is a recycled paper or some particular paper, from straw or something like that. Yeah. Thank you for your attention. You can answer. I'll do that in a moment. Oh, you prefer, you can talk. Okay. Okay. Oh, can I speak? I mean. Oh,
I think it's easier for me to type. Okay, great. Yeah, let me. Il vous répondra par le chat dans un instant. I realize we're over time, so I don't want to keep you too much longer, but you can come up and talk with me afterwards if you have a question. And thank you for your attention and for coming today. Yeah, have a good day. Merci. Keyboard is a little different. different. It's the same, not the same. Not me too. It's a French keyboard. I know. I'm sorry. I can transfer mail if you want. I'm asking her to send me an email. Okay, yeah. Okay. On passera donc par le mail pour le chat. Ce sera plus simple. Thank you. Okay. Okay. Goodbye. Goodbye. Nice to meet you. Thank you. Au revoir, merci Jean. Merci beaucoup. Yeah, sure. Merci à tout le monde derrière l'écran. À bientôt.